ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് കോമൺ നെയിംസ്, പിന്നെ ഫാമിലി, അതുപോലത്തെ മൈൻഡ് സിംറ്റംസ്, ത്രോട്ട്, മൗത്ത്, നോസ് അതൊക്കെ കവർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. സോ പിന്നെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് കോമൺ നെയിം. ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ റെസ്റ്റോക്സ്, പോയ്സൺ ഐവി, പോയ്സൺ ഓക്ക്. നക്സുമിക്ക, പോയ്സൺ നട്ട്. വൈത്യ, poison weed. Vaitya, if it is not familiar, it is poison weed. Res veneta, poison elder. Sambucus is elder. So Sambucus elder we already know, but Res veneta is poison elder. Then Sanicula is mineral spring water. Iris versicolor, blue flag. Idum കുറെ എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Iris versicolor, blue flag. Then Agraphis is blue bell. Arania diadema is papal cross spider. Eupatorium perfoliatum is tharowort. Just kindly excuse me ഒരു 2 seconds. Hello. ഹലോ ഡോക്ടർ, കേൾക്കാം. നെറ്റിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഒരു 2 സെക്കൻഡ്, 2 മിനിറ്റ്, 1 മിനിറ്റ്, ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവേ. Okay. ഡോക്ടർ വിസിബിൾ അല്ലേ ഇത് ഇപ്പം? Visible, doctor. Visible. Okay, thank you. Anyway, extremely sorry for the delay. Appam continuing, Arania diadema, papal cross spider, then Eupatorium perfoliatum, tharowort. The poriculae. So, iditrayana the common names. Then continuing, dulcamera, bitter sweet, colocynth, squirting cucumber, ruta, rue or bitter sweet, abrotanum, southern wood, Colophyllum, blue cohosh, Simpsifuga, black cohosh. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൺഫ്യൂസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Simpsifuga ബ്ലാക്കും Colophyllum blue cohosh. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ ഓർക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Simpsifuga എന്താണ്? Actia racemosa. So the black cloud settling over the head. So everything related with black. So അങ്ങനെ ഓർത്താൽ you can think of Simpsifuga black cohosh. Then Podophyllum is Mayapple.
Robinia is yellow locust. അത് 2013 നെഹ്റു ഹോമിയോപ്പത്തിക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ദെൻ ബാക്കി എൻ്റെ മൗത്ത് വരെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നോക്കി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ GIT വെച്ചിട്ട് ഫ്ലാറ്റുലൻസ്. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് വി ഓൾറെഡി നോ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സിംറ്റംസ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന അറിയാവുന്നതാണ്. ഇത് പലയിടത്തും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. സോ ജസ്റ്റ് റിഫ്രഷ് യുവർ മെമ്മറി. So flatulence, if it is in the lower abdomen, lycopodium, upper abdomen, 𝗂𝗏𝗏, whole abdomen, China. Excessive flatulence, belching gives no relief, it is China, and gives relief, 𝗂𝗏𝗏. Belching gives relief, 𝗂𝗏𝗏, no relief, China. Pressure in stomach immediately after eating is 𝗠𝗲𝗍𝗍 in Nux mosquita. But after pressure in stomach, an hour or two after eating is Nux vomica. So immediately after eating, 𝗠𝗲𝗍𝗍, Nux mosquita. An hour or two after eating is Nux vomica. Then again repeated നാമിന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തതെന്ന്. So loose pappy offensive stool in children. It is given in borax. Loose pappy offensive stool in children. അടുത്ത order of stool follows despite bathing. സാനിക്കുല സൾഫർ. അപ്പോൾ ഇത് വരുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് സവർ ഓർഡർ ഡെസ്പൈറ്റ് കെയർഫുൾ വാഷിംഗ്. അതിൽ വരുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്, ഹെപ്പാസൾഫ്, മെക്കാബ് ആൻഡ് റിയം. സോ ജസ്റ്റ് മൈനർ ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റൂൾ ഫോളോസ് ഡെസ്പൈറ്റ് ബാത്തിങ്. അഗൈൻ മറ്റേത് സോർ ഓർഡറും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നു. അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. So just order of stool ആണെങ്കിൽ സാനിക്കുല and sulfur. If there is a sore order, even after careful washing, it is sulfuric acid, hepar, mecab and rheum. Then ravenous hunger about 11 or 12 a.m. Two remedies you have, sulfur and the other is zingamet. Again, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ great greediness when eating, cannot eat fast enough എന്നുണ്ടെങ്കിൽ go for zingamet. Okay, so just ravenous hunger മാത്രമാണെങ്കിൽ sulfur and zingamet. കൂടെ greediness when eating, cannot eat fast enough is zingamet. Vomiting as soon as he raises head from pillow, it is stramonium. Then vomiting in any positions except lying on right side is antintat. So once more I'll repeat, loose pappy offensive stool in children is borax. Order of stool despite careful washing is sanicula and sulfur. If there's a sore order, then it is sulfuric acid, hepar, mecab and rheum. Ravenous hunger about 11 or 12 a.m. Great greediness when eating, cannot eat fast enough, zingamet. Vomiting as soon as he raises head from pillow, stramonium, except lying on right side is antintat. Okay. The next, diarrhea as soon as anything enters the rectum, profuse, pouring away as from a hydrant, watery like sago-like particles. So hydrant ennolla vaakkum sago-like particles, go for phosphorus. Okay. Then chronic constipation, stool is difficult, large, hard, knotty, with lumps united by mucus thread. That is graphitis. So stool in nature, lumps are united by mucus thread is graphitis. Then thirst for cold milk. ഇത് 2-3 അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So it is phosphoric acid. Thirst for cold milk is phosphoric acid. Then swashing sensation in intestine as from water before stool, croton tick. Croton tickലാണ് swashing sensation in intestine. Croton tickൽ ഇതുപോലെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഈ എക്സാംസിന് വരാൻ നമ്മൾ അധികം നോട്ട് ചെയ്യാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ക്രോട്ടൺ ടിക്ക് ഡ്രഗ് കീനോട്ട് എടുക്കുമ്പം just go through all that. Okay. Then spluttering diarrhea with forcible expulsion of noisy flatus. It is a Caliphus indica. It is given in boric. Okay. Spluttering diarrhea with forcible expulsion of noisy flatus. Then when passing flatus, sensation as if stool would pass with it. That is aloes, oleander, muriatic acid, natriumur. Ni adutha question. Constipation involuntary, again, knows not whether stool or feces has escaped. Correct drugs രണ്ടിലുണ്ട്. Natriumur, aloes, iodum, muriatic acid, oleander and podophyllum. So keep these 2 questions in mind. നമ്മുടെ last end of the session, we have some questions. So you can answer that. Okay. So first, when passing flatus, sensation as if stool would pass with it is aloes, oleander, muriatic acid and natriumur. Then again, involuntary, knows not whether flatus or feces has escaped is natriumur, aloes, iodum, muriatic acid, oleander and podophyllum. So hydrant, sago-like particles, phosphorus.
lumps united by mucus thread is graphitis. Thirst for cold milk, phosphoric acid. Swashing sensation in intestines, as from water before stool is crotentic. Spluttering diarrhea with forcible expulsion of noisy flatus is Acalypha indica. Then the rest too I said now. Okay. ഇനി ഇത് കുറച്ച് സ്റ്റൂൾസിന്റെ നേച്ചർ ആണ്. So stool hard knotty like laurel berries. So this is how the picture is how the stool will be. So chumma pictorial representation add ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. So it is alumina. Laurel berries, it is alumina. Then bowels yellow substance like pulp of orange in discharge. It is natrum carb. It is written in boric. Then again stool white mucus like small pieces of popped corn preceded by pinching colic. It is cinna. So popped corn under. So again the word is cinna, CC. Okay. Then stools very light ash colored pipe stem stool. It is, we already know, digitalis. Pipe stem stool is digitalis. Stools of hard round balls like olives. It is Asteria rubens. So laurel berries, alumina. Like pulp of orange, natrum carb. Popped corn, CC, so cinna. Pipe stem stool, digitalis. Stools of like olives, it is Asteria rubens. Okay. So we looked at some questions. Adinte oru brain booster right. Try to answer, okay, all the questions. So blue flag in the common name endana? Iris versicolor. Iris versicolor. Okay. Poison weed? Whitea. Okay. Blue cohosh? Colophyllum. Black anengil? Actia racemosa. Order of stool follows despite bathing? Sulfur sanicula. Vomiting as soon as he raises head from pillow? Stramonium. Okay. Then bowels, pulp of orange in discharge? Natrum carb. Then popped corn bolana stool engil? Cinna. Okay. Then loose pappy offensive stool in children? Borax. Okay. So അടുത്തത് continuation. GIT കുറേ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രെയിൻ ബൂസ്റ്റർ വെച്ചേക്കുന്നത്. Then stool difficult to pass with dryness and heat of rectum, severe lumbosacral backache. അപ്പോൾ asculus hypocasternus ഏതിൽ വന്നാലും പ്ലസ് ഒരു സിവിയർ lumbosacral backache ഉണ്ട്. മിക്ക സിംറ്റംസിനും പ്ലസ് ബാക്കേക്ക് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് സിവിയർ ബാക്കേക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ go for asculus. Then no two stools alike. Pulse we already know. Other than that, there is ammonium mure also. Okay, no two stools like ammonium mure and pulse. Ribbon-like stools from enlarged prostate or retroverted uterus, arnica. Ribbon-like stool is arnica. Liquid stools running right through the diaper is benzoic acid and podophyllum. So liquid stools running right through the diaper is Excuse me, Shanti doctor, 1 minute. Okay. For the attention of those doctors who are unmuting their mics to answer the questions, you mute your mics after you answer the questions, because there's a common complaint that those who are keeping their mics muted are disturbing the class. So please be aware of that. Okay. So doctor, you can continue the class. Okay. So liquid stools running right through the diaper is benzoic acid and podophyllum. Then stools dry as if burnt, bryonia and sulfur. Okay. Then stools hard round balls like sheep's dung, ariyanana chelidonium, opium and plumbum. Okay. Stools has to be removed mechanically. Calcarea carb, aloes, sanicula, selenium, sepia, silicea. ഇനി ഇത്രയും ഡ്രഗ്സ് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, ബിക്കോസ് ചില ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് നൺ ഓഫ് ദ അബവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 4 ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കും, നൺ ഓഫ് ദ അബവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും. ചിലത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കോമായിട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കും, അതിൽ ഒരെണ്ണം കാണില്ല, ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രാ കാണും. സോ ഇതുപോലെ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ച് ഇത്രയത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ചൂസ് ദ ഓപ്ഷൻസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. ഓക്കെ. So I'll repeat once more. Stool with severe lumbosacral backache anengil asculus. No two stools alike ammonium mure and pulsatilla. Ribbon-like stools arnica. Stools running right through the diaper is benzoic acid and podophyllum. Stool as if dry, as if burnt is bryonia and sulfur. Sheep dung stool, chelidonium, opium and plumbum.
Removed mechanically, calcareous carb, aloes, sanicula, selenium, sepia, and silicium. Okay. So, next, ഇതിന്റെ ആൻസർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണേ. So, stool, passage of white or pale red tough mucus like scrapings of intestine. 𝗠𝗁𝗟𝗏. Cantharus ആണ് answer. Okay. Scrapings of intestine is cantharus. Every stool is followed by thirst, every drink by shuddering. Capsicum. Capsicum. Next. Stool better when stool passes better, person standing. Causticum. Causticum. Can only pass stool by leaning far back. Medorna. Okay, Medorna answer. Then diarrhea of children during teething after eating while being bathed or washed of dirty water soaking through the napkin. Podophyllum. Podophyllum. Yes, podophyllum. Okay. So adana next set. Okay, scrapings of intestine, cantharus, stool followed by thirst, drink by shuddering, capsicum, standing causticum, far back is medornum, dirty water soaking through napkin is podophyllum. Okay. So next, stool grassy green of white mucus, bloody fermented, foamy slimy with frothy molasses anangi epicac. Grassy green epicac, white mucus allam varanangi epicac. Then another symptom is, with every symptom there is severe vomiting. Then stool green watery, again green is there, corroding like chopped eggs in spinach, hot, very offensive like rotten eggs is chamomilla. Next again, grass green, chopped eggs matra anangi mercurius dulcis. So chopped eggs, spinach anganella undangi chamomilla. Just grass green chopped eggs, but in the options you have only mercurius dulcis, go for mercurius dulcis. Then stool like yellow meal-like sediment is podophyllum. Colicky pain, aggravation, bending forward while lying, amelioration on standing erect or bending backward is diascoria. Okay. Other opposite of colosindane. Then pain in pit of stomach worse by bending forward, relieved by sitting erect. The other one just before the diascoria was better by standing erect or bending backwards. Now calmia, it is relieved by sitting erect. Worse by bending forward, but relieved by sitting erect. Severe stitching pain in the right eye and orbit. That is also, we'll have lot of confusion. Next symptom, severe stitching pain in right eye and orbit. This is we can go for calmia. Okay. Then discharge of blood from genitals during every stool is lycopodium. So grassy green, frothy molasses is epicac. Chopped egg in spinach, again hot offensive like rotten egg is chamomilla. Just grassy green and chopped eggs is mercurius dulcis. Yellow meal-like sediment podophyllum. Aggravation, pain, aggravation, bending forward, and amelioration on standing erect or bending backwards is diascoria. Again the same thing, worse bending forward, but relieved by sitting erect is calmia. Discharge of blood from genitals during every stool is lycopodium. Okay. Then next, stools. We already know scum of frog pond, tallow-like masses are found floating in stool is magnesium carb. Colic with every stool, not ameliorated by stool is rheum. So there's pain with every stool, but it is not ameliorated by stool. So usual situations, after stool goes, you get a relief from the colic, but here there's no relief, so that is rheum. So sweats while eating, infallible for stooping, a cold commencing with sneezing and numbness, tinkling of tongue. The medicine is 𝕊𝕒𝕟𝕚𝕪. Okay. So sweats while eating. It is actually a mix of keynote and boric, 𝕊𝕒𝕟𝕚. So boric namukku vaicha matrame ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്വെറ്റ്സ് വൈൽ ഈറ്റിംഗ്. ദ നെക്സ്റ്റ് സിംറ്റം ഇസ് ഇൻഫാലിബിൾ ഫോർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് എ കോൾഡ് കമൻസിംഗ് വിത്ത് സ്നീസിംഗ്. അടുത്ത സിംറ്റം ആണ് നംനെസ് ടിംഗ്ലിംഗ് ഓഫ് ടങ്. ഇത് മൂന്നും കംസ് അണ്ടർ 𝕊𝕒𝕟𝕚𝕪. ഓക്കെ. ദെൻ stool hard, impossible to evacuate, of grayish white balls like burnt lime, order of Limburger cheese എന്ന് പറയുന്നത് സാനിക്കുല. ഓക്കെ. സാനിക്കുല കുറേ ഉണ്ട്, അതിലെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. ബേൺഡ് ലൈം, ലിംബർഗർ ചീസ്, സാനിക്കുല.
Child is afraid to have the stool on account of pain, or the pain compels the child to desist on first effort is sulfur. Pain കാരണം child കൊച്ചു വന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പോവാനൊന്ന് മടിക്കും. അതാണ് sulfur. But at the same time, stool large heart lacerating anus, painful extorting cries. കരഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുവാണെങ്കിൽ it is lac defloratum. Okay. Afraid to go account of the pain, it compels the child to desist is sulfur, and painful extorting cries is lac defloratum. Diarrhea gurgling is water from a bung hole. We notice tuja. Okay, so scum of fork pond is macabre. Colic with stool but not relieved by stool is rheum. Then sweats while eating. Along with that, two more symptoms, that is cold commencing with sneezing and tinkling, numbness, tinkling of tongue is natrum mure. Then grayish white balls like burnt lime, order of Limburger cheese is sanicula. Then child has having pain, so he desists on first effort is sulfur, and which exhausts painful crisis lac defloratum. Diarrhea, gurgling, bung hole is tuja. കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഐ വിൽ സ്ലോ മൈ പേസ്. ഓക്കെ. Then constipation. So no desire for and no ability to pass stool until there is a large accumulation. We know alumina, but one more remedy is melilotus. Okay. No desire for and no ability to pass stool until there's a large accumulation. Then constipation of nursing children from artificial food, bottle-fed babies. Artificial food and bottle-fed babies, alumina and constipation. Then constipation with horrible offensive breath is carbolic acid, opium, and sorinum. Carbolic acid is there, opium, sorinum. Horrible offensive breath. Okay. Then tenesmus of rectum. രണ്ട് symptom ഉണ്ട്. ഇത് tenesmus of rectum, if it is not ameliorated by stool, it is murk, core, and if it is aggravated by stool, it is 𝗓𝗏𝗡𝗒𝗏. Okay. Both are almost the same meaning. Okay. So it is written as such in keynote. So tenesmus of rectum not ameliorated by stool, basically meaning aggravation only. So that is mercor, and aggravation by stool again it is 𝗓𝗏𝗡𝗒𝗏. Okay. So next, violent colic, sensation as if the abdominal wall was drawn as if by a string to the spine. 𝗠𝗲𝗱𝗏. Okay. So I'll just repeat. If there's a large accumulation and no ability to pass stool until there's a large accumulation, it is alumina and melilotus. Constipation, nursing children, artificial food, bottle-fed babies, alumina. Horrible offensive breath, carbolic acid, opium, and sorinum. Then again, tenesmus of rectum not relieved by stool, mercor, again aggravated by stool also, 𝗓𝗏𝗡𝗒𝗏. Then abdominal wall was drawn as if by a string to the spine is 𝗠𝗲𝗱𝗏. Then diarrhea when she urinates. That is two remedies, alumina and muriatic acid. Diarrhea when she urinates. ഇത് സ്ഥിരം question ആണ്. Then colicky pain in abdomen after eating cucumber is 𝐿𝑒𝑚-𝐶𝑝𝑎. Kerala PSC 2004 ചോദിച്ച question ആണ്. So after eating cucumber is 𝐿𝑒𝑚-𝐶𝑝𝑎. Then so 𝐿𝑒𝑚-𝐶𝑝𝑎യിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുക്കുംബർ കൂടാണ്ട് സാലഡ്സ് ഉണ്ട്. സോ കോളിക് ഫ്രം കുക്കുംബർ ഒരു സിംറ്റം, കോളിക് ഫ്രം സാലഡ്സ് വേറൊരു സിംറ്റം ആണ്. പിന്നെ ദെൻ അതിൻ്റെ വേറെ കുറച്ച് സിംറ്റംസ് കൂടെ ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി മെൻഷൻസ് നോട്ട് ഇൻ ദിസ് സ്ലൈഡ്. സോ ഇഫ് someone asks you what is a shoe bite remedy, it is also 𝐿𝑒𝑚-𝐶𝑝𝑎. Okay, shoe bite. The symptom is sore and raw spots on the feet from friction. അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന complaints, it is from 𝐿𝑒𝑚-𝐶𝑝𝑎. പിന്നെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്നത് neuralgic pain like a long thread in the face, പിന്നെ traumatic chronic neuritis, neuralgia of stump after amputation, അതും വരാണെങ്കിൽ it is 𝐿𝑒𝑚-𝐶𝑝𝑎. Okay. Then coming back, acts most beneficial when patient suffers from chronic loose stool or diarrhea, it is phosphorus. Okay, most beneficial when patient suffers from chronic loose stool or diarrhea, phosphorus. Patient is constantly rubbing and shaking the region of liver with his hand, podophyllum. So ഇപ്പോൾ തന്നെ podophyllum നമ്മൾ കുറേ questions ആയി. Okay, so patient is constantly rubbing and shaking the region of liver with his hand, podophyllum. Next, diarrhea as soon as he drinks, swashing sensation in intestine as from water before stool.
Then constant urging to stool followed by sudden evacuation, which is shot out of rectum. എല്ലാത്തിൻ്റെ answer is croton tick. Okay, so diarrhea as soon as he drinks. കുടിച്ച ഉടനെ diarrhea വരും. Squashing sensation in intestine as from water. വെള്ളം കുടിച്ചാലും. Then, so വെള്ളം കുടിക്കും, squashing sensation വരും, diarrhea പോകും. Connected. Then constant urging to stool followed by sudden evacuation, which is shot out of the rectum. Drinks water, there's a squashing sensation, passes diarrhea, then he has a sudden urge. After evacuation, he again has a constant urging to stool. Okay, so that is croton tick. Then it is boric. Question papers ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then irritations tasting like rotten eggs, like onions. It is magnesium mure. Okay, mure. Irritation tasting like rotten eggs or like onions. But at the same time, breath smells like onions. രണ്ട് remedy ഉണ്ട്. Synapis nigra and asafoetida. Boricland. So synapsis nigra and asafoetida. Breath smells like onion. Irritations. Now irritations is like onion is mure. But if it is breath, it is synapis nigra and asafoetida. So diarrhea when she urinates is alumina muriatic acid, colicky pain, eating cucumber, 𝗊𝒄. Then most beneficial after an attack of chronic loose stool or diarrhea, it is phosphorus. Patient is constantly rubbing and shaking the region of liver, podophyllum. Then I told you, after drinking water, squashing sensation, diarrhea. After going to the restroom, then again there's a constant urging to stool. It is croton tick. Then irritations like tasting like rotten egg or like onions, it is mure. Breath smells like onion, it is synapis nigra and asafoetida. Okay. Okay, brain booster other vanilla. You can see everything. So every stool is followed by thirst and every drink by shuddering. As you already know, capsicum. Stool passes better when person is standing. Causticum. Just refresh your memory. Discharge of blood from genitals during every stool. Lycopodium. Stool hard, impossible to evacuate, order of Limburger cheese. Sanicula. Tenesmus of rectum not ameliorated by stool Merck's again aggravated by stool is also Noxomica. Colicky pain in abdomen after eating cucumber is 𝗊𝒄. Okay. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടതാ കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ഓരോന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, അത് എന്തോ വന്നില്ല ഇതിനകത്ത്. ഓക്കെ, സോ ഇനി റെക്ടം ഹെമറോയിഡ്സ് പാർട്ടിലേക്ക് വരാം. ഇത്ര നേരം കണ്ടത് അത്രയും GITയുടെ ഒരു ക്വിക്ക് റിവ്യൂ ആണ്. Now coming to rectum or hemorrhoids എല്ലാം. After hemorrhage from piles, prostration out of all proportion to the amount of blood lost is two remedies, hemamelis and hydrastis. നാം 2018 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So after hemorrhage from piles, prostration out of all proportion, ബ്ലഡ് പോയതിനു ശേഷം അതിനെക്കാട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ക്ഷീണം വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ഹെമാമിലിസും ഹൈഡ്രാസ്റ്റിസും ആണ്. ഓക്കെ. Hemorrhoids protrude every time he urinates. Beta carb and muriatic acid. Muriatic acid we all familiar with. Then other than that there is beta carb also. Hemorrhoids protrude every time he urinates. Then hemorrhoids prolapse with every stool, have to be replaced. Edutha manually mechanically replace cheyanam. So that is echinacea. Prolapse with every stool but have to be replaced. Hemorrhoids blue like a bunch of grapes. We know it is aloes. Then muriatic acid. The same symptom, relief by cold water with intense itching, it is aloes. Okay, so after hemorrhage from piles, prostration out of all proportion to the amount of blood lost, hemamelis and hydrastis. Hemorrhoids protrude every time he urinates, beta carb, muriatic acid. Prolapse with every stool, need to be replaced, echinacea. Bunch of grapes, aloes, muriatic acid. The same symptom, relief by cold water with intense itching is aloes. Picture, that is the representation. Okay. Now, this is what we see, the common sensation, which we all know. If it is dryness, heat of rectum with small stick, severe backache, aeschylus. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു എന്ത് symptom with severe backache വന്നാലും think of aeschylus. Okay. So dryness and heat of rectum, small stick, severe backache, aeschylus. Then again, chronic painful bleeding piles, sensation as if sticks, sand or gravel had lodged in rectum, aeschylus, and apart from that, collinsonia. Then if it is pain after stool as if splinters of glass were sticking in anus, it is ratania and thuja. So stick with severe backache, aeschylus, stick, sand, gravel, collinsonia, aeschylus, glass,
It is Retania and Tuja. Okay. Hemorrhoid, swollen, blue, sensitive, painful to touch. Even sheet is uncomfortable. Prolapse while urinating. Hemorrhoids is prolapsed while urinating. It is muriatic acid. Okay. So hemorrhoids, very sensitive, muriatic acid. Then hemorrhoids, especially after suppressed leukorrhea, it is ammonium muriaticum. Okay. After suppressed leukorrhea. Now, ammonium urine leukorrhea nature and white of egg and also after every urination. Okay, leukorrhea nature ആണ് white of egg after every urination ammonium urine. Hemorrhoids after suppressed leukorrhea, ammonium urine. Okay. Hemorrhoids when walking or sitting, not at stool, burning pain, aggravation, heat is arsenicum album. Sitting walking stool pass pain illa. That is arsenicum album. Okay. Then piles, swollen, pain most severe when sitting. Exactly like the opposite one. So sitting samayatana most pain aayittulladu. So it is Tuja. Pain severe when sitting is Tuja. Arsenicum album again sitting and walking on but not at stool. Then piles, amelioration when walking is ignatia. So ignatia ellam contradictory symptoms aanu. So endu contradictory aayittu kandalum just think of ignatia as an option. Okay. Piles better. Usually walking pain koodum but ivada nere contradictory symptom varum ignatia. So piles is better when walking. So again hemorrhoids very sensitive, sheet is uncomfortable, prolapse while urinating. Okay, doctor's mic ഒന്ന് mute ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരുന്നു. Okay. So continuing, hemorrhoids again sensitive, prolapse while urinating, muriatic acid, suppressed leukorrhea, ammonium urine. Then when sitting and walking and not at stool, aggravation, heat, arsenicum album. So arsenicum album almost everything is amelioration, heat except head symptoms. But ഇവിടെയും in keynote you can see aggravation by heat ആണ്. Piles most severe when sitting, Tuja. Piles better when walking is ignatia. Okay. Then hemorrhoids that has been treated with ointments, it's sulfur. After treating a lot of ointments, chronic case aanu varunathu after allopathic treatment. Anganathulla cases aanengi it is sulfur. Mucus from anus, ichorous oozing, stains yellow, mucus piles. It is antim crude. Okay. Mucus from anus, ichorous oozing, stains yellow with it is mucus piles. If there is mucus piles, it is antim crude. Oozing of moisture from anus, a fetid odor of fish brine. So if there is a fish brine odor, Medorinum. That we can already know. Medorinum, Miasm, Ortha, fish brine odor you can think of. Causticum and Heparin. Moon remedies are all other. Medorinum, Causticum and Heparin. Okay. Ointments, sulfur, mucus piles, antim crude. Order of same moisture with order of fish brine is Medorinum, Causticum and Heparin. Any coldness വരുമ്പം കുറച്ച് റെമഡീസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ചിലത് ഫോർഹെഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ചിലത് ഹോൾ ബോഡിയിലുണ്ട്, ചിലത് വേർട്ടെക്സിലുണ്ട്, ചിലത് ജസ്റ്റ് കോൾഡ് സെൻസേഷൻ, ചിലത് ഐസ് വെക്കുന്ന സെൻസേഷൻ. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ കോൾഡ്നെസ്സിൽ ടബാക്കത്തിൻ്റെ 3 സിംറ്റംസ് ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഒന്ന് ഐസി കോൾഡ് legs icy cold from knees down. Knee താഴോട്ട് legs will be icy cold. Now another one symptom, not tobacco. If the person is having rheumatic problems or knee joint pains, everything better by keeping their legs in ice cold water. ഏത് റെമഡിയാണ്? Leda. Exactly, leda. Okay. So here coming back to tobacco, legs are icy cold from knee down, tobacco. Again, hands icy cold, but body is warm, tobacco. Icy coldness of surface covered with cold sweat, tobacco. But tobacco there are 3 symptoms. Knee താഴോട്ട് legs are icy cold, hands icy cold, but body is warm. Icy coldness of surface covered with cold sweat is tobacco. So tobacco there are 3 cold ഓർക്കുക. Then ഇനി അടുത്ത cold perspiration on forehead, it is veratrum album. പക്ഷെ cold perspiration over entire body എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ tobacco. Then next, sensation of great coldness in head, not forehead, verum head ആണെങ്കിൽ it is valeriana. Then same, great coldness if it is in vertex, it is sepia
veratrum album. So veratrum album, cold perspiration, forehead ഉണ്ട്, sensation of great coldness in vertex ഉണ്ട്, അടുത്തതുമുണ്ട്, അതായത് sensation of lump of ice on vertex with chilliness as if the brain is torn to pieces is also veratrum album. So veratrum album 3 symptom ഉണ്ട്, cold perspiration on forehead, coldness, sensation of coldness in vertex, also lump of ice on vertex. Okay, ഇനി വെറും forehead ആണെങ്കിൽ veratrum album, great coldness in head ആണെങ്കിൽ valeriana, entire body ആണെങ്കിൽ tobacco. Okay. Then coldness in general of in single parts വരുന്ന 2 റെമഡിയാണ് കാൽക്കേരിയ കാർബൻ, കാലി ബൈക്ക്. സിംഗിൾ പാർട്സ് കാൽക്കേരിയ കാർബ്. കാൽക്കേരിയ കാർബിന്റെ വേറൊരു സിംറ്റം ഉണ്ട്, as if they are wearing damp stockings എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. വുമൻ മെൻസസ് ഒക്കെ ഏർലി ആണ്, ഫീറ്റ് ഹാബിച്വലി കോൾഡ് ആൻഡ് ഡാംപ് ആസ് ഇഫ് ദേ ഹാഡ് ഓൺ കോൾഡ് ഡാംപ് സ്റ്റോക്കിങ്സ്, കണ്ടിന്യൂസ്ലി കോൾഡ് ഇൻ ബെഡ് ഇസ് ഓൾസോ കാൽക്കേരിയ കാർബ്. ഓക്കെ, വുമന് കോൾഡ് സ്റ്റോക്ക് രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ തണുത്ത നനഞ്ഞ ഒരു സോക്സ് ഇട്ട ഫീലിംഗ് ആണ് അവർക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ കോൾഡ്നെസ് ഓഫ് ജനറൽ ഇൻ സിംഗിൾ പാർട്ട് ഇസ് അഗൈൻ കാൽക്കേരിയ കാർബൻ, കാലി ബൈക്ക്. സോ ഐ റിപ്പീറ്റ് വൺസ് മോർ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻറ്റയർ ബോഡി ടൊബാക്കോ, ഫോർഹെഡ് വെറേട്രം ആൽബം, ഹെഡ് വെലേരിയാന. വേർട്ടെക്സിൽ വരുന്നത് സെപ്പിയ ഉണ്ട്, വെറേട്രം ആൽബം ഉണ്ട്, ഐസ് ഓൺ വേർട്ടെക്സ് ആണെങ്കിൽ വെറേട്രം ആൽബം. ഓക്കെ, ദെൻ ലെഡത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, ജനറൽ കോൾഡ്നെസ് വിത്ത് ഹീറ്റ് of face, general coolness with heat of face, complaints of people who feel cold all the time is always cold and chilly. Okay, complaints of people who feel cold all the time is always cold and chilly. wounded parts especially cold to touch. നമുക്ക് ഒരു പാർട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ആയ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേൽ യൂഷ്വലി അവിടെ ഹീറ്റാണ്, ഇൻഫ്ലമേഷൻ്റെ സൈൻസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്, വൂണ്ടഡ് പാർട്സ് വന്ന് നന്നായിട്ട് തണുത്തിരിക്കും, എസ്പെഷ്യലി കോൾഡ് ടു ടച്ച്. ഓക്കെ, പാർട്സ് കോൾഡ് ടു ടച്ച് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സബ്ജക്റ്റീവ്ലി കോൾഡ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും, പക്ഷെ പേഷ്യൻറ്റിന് തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യത്തേ ഇല്ല, അവർക്ക് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് 4 സിംറ്റംസ്, ജനറൽ കൂൾനെസ് വിത്ത് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫേസ്, complaints of people who feel cold all the time is always cold and chilly, wounded parts especially cold to touch, parts cold to touch but is not subjectively cold to the patient. Okay, ഇനി വേറൊരു റെമഡിയാണ്, the skin feels cold to touch yet the patient cannot tolerate covering. icy coldness of extremities ഏത് റെമഡി ആയിരിക്കും? സ്കിൻ കോൾഡ് ടു ടച്ച്, സിക്കൽ കോർഡ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ സിക്കൽ കോറിന് വേറെ ഇത് ഒരു സിംറ്റം. ഇനി എക്സാക്ട്ലി ഒരു അടുത്തൊരു സിംറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേണിംഗ് ആസ് ഇഫ് സ്പാർക്സ് ഓഫ് ഫയർ വർ ഫാളിംഗ് ഓൺ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. രണ്ടും ഉണ്ട്, 2 എക്സ്ട്രീംസും ഉണ്ട് നമ്മുടെ സിക്കലിന്. ഒന്ന് സ്പാർക്സ് ഓഫ് ഫയർ വീഴുന്ന പോലെ ഉണ്ട്, ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സ്കിൻ ഫീൽസ് വെരി കോൾഡ് ടു ടച്ച്, രണ്ടും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരെണ്ണം, ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഹീറ്റ് ഓഫ് അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ബോഡി, കോൾഡ്നെസ് ഓഫ് ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ബോഡി ഏതാണ്? ആർണിക്ക. എക്സാക്ട്ലി, ആർണിക്ക. ഹീറ്റ് ഓഫ് അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ബോഡി, കോൾഡ്നെസ് ഓഫ് ലോവർ പാർട്ട്. അപ്പോൾ ലെഡ് ഓർക്കുക, ടൊബാക്കോ ഓർക്കുക, പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹെഡ്, ഫോർഹെഡ്, വേർട്ടെക്സ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ്? ആഫ്റ്റർ ഹെമറേജ് ഫ്രം പൈൽസ്, Hemamelis hydrastis. hemamelis and hydrastis ഉണ്ട്. Then prolapse with every stool, hemorrhoids prolapse with every stool have to be replaced. Ignatia. അതെ, ignatia. Then hemorrhoids especially after suppressed leukorrhea, Ammonium അതെ, ammonium urine. Then piles swollen, pain more severe when sitting, Tuja. mucus piles ഉണ്ടെങ്കിൽ Antimonium chloride. Okay, sensation of great coldness in head, Valeriana. ഈ വലേറിയാനയുടെ സിംറ്റംസ് എല്ലാം ഫ്ലോട്ടിങ്, സോ മൈൻഡ് വന്നിട്ട് ഉള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് കൂടുതൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ wounded parts cold to touch, Ledam. ഓക്കെ. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു, GIT കഴിഞ്ഞു, ഹെമറോയിഡ്സ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി കഫിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കഫ് പാർട്ട്. അപ്പം ഇത് ഇത്രയും ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാണ്. സോ കഫ് better by drinking cold water ആണെങ്കിൽ causticum and cuprum met. Worse on drinking cold water is spongia. Then cough on inspiration, it is spongia, bromium,
acetic acid. Inspiration, spongia, bromium, acetic acid. ഇപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും. സോ അതുപോലെ ഇൻസ്പിറേഷനിൽ സ്പോഞ്ചിയാന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പം മറ്റേത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിട്ടും. എക്സ്പിറേഷനിൽ ഏതാണ്, അക്വണൈറ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിക്കം. ഇൻസ്പിറേഷൻ സ്പോഞ്ചിയ, ബ്രോമിയം ആൻഡ് അസിറ്റിക് ആസിഡ്. എക്സ്പിറേഷനിൽ അക്വണൈറ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിക്കം. ദെൻ ഫ്രം വാം ടു കോൾഡ് എയർ, phosphorus. From cold to warm air, bryonia. Bry we already know, and exact opposite എന്ന് പറയുന്നത് phosphorus. Okay. Then aggravation, cough aggravation, lying down is Drosera and Hyoscyamus. Better by lying down is Drosera, Hyos, വേറെ remedies ഉണ്ട്. Mainly better by lying down is